Hi everyone, I'm so happy to be back with another episode of Corpaid. So এতদিন পরে যেহেতু Corpaid এর নতুন এপিসোড নিয়ে আসছি, I thought what would be the best topic to talk about? যেটা ছাড়া এখন আমাদের চাকরি ক্ষেত্রে নেক্সট লেভেলে যাওয়া is almost impossible, and that is leadership skills. আমরা প্রায় সময়ই শুনি আমাদের চাকরি ক্ষেত্রে যে পরবর্তী ধাপে যেতে গেলে যেই গুণটা আমার থাকতে হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে leadership skill. So today we'll be talking about 5 most important tips for modern day effective leadership according to Harvard studies. The first point here is build reach and aim for a diverse network. That means আপনার টিমটা এমন হওয়া উচিত যেখানে ডিফারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ডসের লোকজন থাকবে so that you have different perspectives. এটা হতে গেলে you'll need to have people from different backgrounds, different ethnicities, different religions. Now imagine আপনার টিমের মধ্যে যদি একই রকম ব্যাকগ্রাউন্ডের বা একই রকম টাইপের লোকজন থাকে, so you will always have the same sort of feedbacks which will not help you in delivering decisions that are creative and unique. So আমাদের এখনের time is very diverse and the times are always changing very rapidly. So if you do not have a diverse network, you will not be able to move forward. Therefore, please ensure that you make a diverse network and you have a reach with people from different backgrounds. So the second point is, no points for guessing, it's you have to be more collaborative. এখনকার অর্গানাইজেশনগুলোতে লিডাররা দে ক্যান নট গেট দ্য জব ডান অ্যালোন, সো ইউ উইল নিড ইউর টিমস ইনপুট. সো টু এনশিওর ইউর টিমস ইনপুট you have to create a culture so that everyone collaborates. So for that you have to earn people's trust. You have to ensure everybody is free to voice out their opinion and you take into consideration of their opinions. So ensure that in the team meetings people are always free to share whatever ideas they have, and you make sure you take those inputs and make people feel যে তাদের inputs গুলা দিয়েই ডিসিশনটা নেওয়া হচ্ছে. So collaboration is the second most important key. Third point is a very interesting one. We very rarely hear about this. This says coaching by asking the right questions. আমরা কোচিং বলতে কি বুঝি? আমরা কোচিং বলতে সবসময় চিন্তা করি হচ্ছে গিয়ে যে আমি বলে দিব তুমি এটা করবা, তোমার এটা করা উচিত, তোমার কিন্তু এটা কাজ. Whereas the modern day effective leadership says যে কোচিং এর সময় you have to ask rather what do you think which would be the right way to do it. Do you think the way we are seeing it is the right way? Or আপনার কাছে কি মনে হয় আমরা যদি এইভাবে কাজটা করতে যাই তাহলে কি এই চ্যালেঞ্জেস আসার সম্ভাবনা আছে? Or how would you tackle these challenges? When you ask these questions, your team members will know what could be the possible answers and if these answers are leading to the objective. So when you ask questions, your team members also feel empowered. So coach by asking the right questions. Number 4 is rebuild and reshape organizational culture. Now এটা শুনেই কিন্তু অনেক কঠিন এবং জটিল মনে হচ্ছে যে একটা অর্গানাইজেশন কালচার কেমন করে চেঞ্জ করে ফেলা যায়. Hang on guys, it's not as complicated as it sounds. Because with the changing of time, অনেক সময় আপনার দীর্ঘদিন ধরে অর্গানাইজেশন যে কাজটা একরকমভাবে করে আসতেছে সেটার এফিসিয়েন্সি বাড়ানো যাবে না যদি এটা চেঞ্জ না করা যায়. সো হোয়াট ইউ নিড টু ডু ইজ ইউ নিড টু ফাইন্ড আউট যে আসলে হোয়াট চেঞ্জ ডু ইউ নিড অ্যান্ড এই চেঞ্জটা কীরকম এফিসিয়েন্সি করবে, কীরকম সময় বাঁচাবে, কীরকম কস্ট বাঁচাবে, অ্যান্ড দেন ইউ হ্যাভ টু টেক ইট ফরওয়ার্ড for approvals or to your seniors. And যখন একটা অর্গানাইজেশন দেখে যে একটা চেঞ্জের জন্য একটা বেনিফিট হচ্ছে to cost, to time saving, trust me, nobody says no. So it is always important যে leaders should not always just follow the organization culture but also take time to identify where the changes are needed and propose them. Number 5 is invest in building trusting relationship with your team members. ওয়েল এই জাতীয় কথাবার্তা আমরা প্রায় সময় শুনি, বাট দেখা যায় যেই কাজগুলো আসলে ডে টু ডে বেসিসে করা দরকার সেগুলো সবসময় করা হয় না. বাট দ্য ইম্পর্ট্যান্ট ফ্যাক্টর হিয়ার ইজ যে যতক্ষণ পর্যন্ত ইউর টিম মেম্বার্স উইল নট নো দে ক্যান ট্রাস্ট ইউ ফুললি, দে উইল নট গিভ দেয়ার ফিডব্যাকস, দে উইল নট টেল ইউ হোয়াট প্রবলেমস দে আর ফেসিং, অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি অনেক সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এড়িয়ে যাবে যেটার জন্য হয়তো আপনার গোল অ্যাচিভ করার ক্ষেত্রে অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে. সো হোয়াট ডু উই ডু টু ইনভেস্ট
in building a trusting relationship with your co-members? First of all, it's a day-to-day interaction. So মনে রাখতে হবে day-to-day interactionে you give them enough space to make them feel that they can come to you and tell them if they have made a mistake without fear. Second is, you also let them know the mistakes that you have done previously and what you have learned from them. Third, of course, you have to build a relationship outside the office as well. Once in a while, outside office coffee meetings and social gatherings helps people to ease up. So, you ensure that you have taken the initiatives to meet and spend some quality time outside office so that people ease up and they trust in you. So these were the 5 modern day effective leadership tips. I hope এটা আপনাদের কাজে লাগবে, and keep following Corpaid for more interesting contents.